Good afternoon, students. Hope we have discussed thermodynamics. It was a recap of our last semester. Then we have seen new things, and we have taken 2-3 days to revise it. So you you might have discussed, and now we'll go to the next topic. Next unit 2 is electrochemistry 2. This is also a second part of electrochemistry what we have studied. Okay, so before going into the topics, we'll see what are the topics we have to cover under unit 2. First one, we have to see what is galvanic cell, how it is constructed. Then reversible and irreversible cell, EMF and its measurement. Then Western standard cell, types of reversible single electrodes, standard hydrogen electrode, calomel electrode, derivation of Nernst equation both for EMF of a cell and a single electrode potential, Nernst theory for single electrode potential, standard reduction potential, electrochemical series and its significance, application of EMF measurement, application of Gibbs-Helmholtz equation to galvanic cell, calculation of thermodynamic quantities that we have already seen. Just a recap only. Then pH determination using hydrogen, quinhydron and glass electrodes, potentiometric titrations, concentration cells, electrode concentration cell and electrolytic concentration cells with and without transference. Then L, JP, liquid junction, potential expression, polarization, overvoltage and decomposition potential. These are the topics which you have to cover. When you were discussing about thermodynamics, there was the number of topics were less. Here the topic number is little more, but it's all related to one another. So if you know each other only, that you can be able to study about electrochemistry. Then when compared to thermodynamics, if you understand the basic concepts of electrochemistry, it's an easy one, and it is also an interesting and also a promising topic for your research. Future nu vanna very important aayittulla one of the topics, it is electrochemistry. Lots of research are going on it because we are need of energy or we are need of fuel. So that answer you can get if you are doing research on electrochemistry. Fuel cells are very promising kind of production of energy, that is very promising one because we are deprived of all other energies but we have now. So it's a very good topic. Understand the basic concept. It's very simple only. கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி go ahead. Okay, now in this video I am going to say only about the introduction, redox reaction, electrolytic cell. So the concepts vanna basic concept, if you are clear, it's very easy for you to go ahead. Okay, now what is an electrochemistry? Electrochemistry and the word in we can know adukku vanna electroயும் ஒரு வேர்டு இருக்குது, கெமிஸ்ட்ரியும் இருக்குது. electro means we can relate, நமக்கு தெரியணும் வச்சு electricityன்னு we can say. அப்போ electricity, what is electricity? Flow of electrons. And chemistry means it has lot of branches, but normally when we say chemistry means we say about chemical reactions. So அந்த வேர்டு we can know அது வந்து it is something related to electricity and chemical reaction. In electrochemistry father ஆயிட்டு consider பண்ணுது two scientists, one is John Daniel and one is Michael Faraday. They are the fathers of electrochemistry. Why? Because they have done lot of works on electrochemistry. In a definition எடுத்தாலே you can say that it is a branch of chemistry which gives the relationship between electricity and chemical reaction. Why it is important? Because that is what I told, chemical reaction can produce electricity.
Similar way, electricity can bring about chemical reaction. നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് പണ്ണാൻ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ യൂസ് പണ്ണാം. അതേമാതിരി certain chemical reactions spontaneous ആയി നടക്കാത്ത we can make it do by passing current. That is why it is important. So electrochemistry is the branch of chemistry which gives the relationship between electricity and chemical reaction. Then what is electricity? Electricity, you can say it is flow of electrons. That part നമ്മൾ electrochemistry 1ൽ already seen. அங்கே வந்து we have seen, okay, conductors, the substance which allows the flow of electron வந்து conductors னு சொல்லும். அதில் வந்து 2 types இருக்கு, electronic electrolytic conductors. Electronic means copper wire. Just movement of electron, flow of electrons through the wire happens without causing any change of copper. Matter change ஆகாது. ഇനി അടുത്ത electrolytic conductors means അതും they allow the flow of electrons but அங்கே வந்து matter change ஆகும். இப்போ hydrolysis of water எடுத்தாலும் water வந்து அப்படியே இருக்காது, it will be converted to hydrogen and oxygen. Sorry. So அந்த மாதிரி வந்து electrolytic conductors. இனி நம்ம we have studied some terms, conductance, specific conductance, equivalent conductance and all. I am not going into the details of that. Now we will see the other part, chemical reaction. What is a chemical reaction? ഒരു chemical reaction சொல்லும்போது அந்த ரைட் സൈഡിലുള്ള പിക്ചർ தான் உங்களோட மைண்டில் വരും இல்லையோ? ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീക്കർ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ബീക്കറിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേർഡ് സൊല്യൂഷൻസ് മിക്സ് பண்ணுனது. அது மிக்ஸ் பண்ணும்போது இட் கேன் பி a third color or the any of this color. அதாகுனது தான் உங்களோட மைண்டில் வரணும். ஸோ அங்கே என்ன நடக்கும்? A process that leads to chemical transformation of one set of chemical substance to another. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിന് ഏതോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്ന് കൺവേർട്ടഡ് ടു അനദർ വൺ. ഇനീഷ്യലി എടുക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ഫോം ആയത് വന്ന് പ്രോഡക്റ്റ്. സോ കൺവേർഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ എസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ഇനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നിറയെ ടൈപ്പ് இருக்குது. இப்போ ഒരു ആസിഡ് എടുത്ത് ബേസ് ആഡ് பண்ணியாൽ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നടക്കും. യുനോ HCl-ഉം NaOH ആഡ് பண்ணியாൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വിൽ ബി ഫോംഡ്. അതേമാതിരി precipitation, if you are taking AgNO3 adding little NaCl அங்கே வந்து you can see ஒரு white precipitate silver chloride form ஆகும். அந்த மாதிரி நிறைய டைப் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒன் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்லியால் அந்த நேம் சொல்லின மாதிரி இட் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ, ரெட் அண்ட் ஆக்ஸ். ஆக்ஸ் இஸ் known as oxidation, RED is for reduction. ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് சொல்லிയാൽ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, ഒരു സ്പീഷ്യസ്, ഒരു ആറ്റം ഒരു എലിമെൻറ്റോ മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ആകുമ്പോൾ சொல்லுன പേര് தான் ഓക്സിഡേഷൻ. അതേമാതിരി അത് ആറ്റം ഓർ അയോൺ ഓർ മോളിക്യൂളை அக்செப்ட் பண்ணான், ஒரு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணான், கெயின் பண்ணான் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து we call it as reduction. So loss of electron oxidation, gain of electron reduction. Example எடுத்தால் sodium metal எடுத்தால் what happened is அது வந்து Na positive 1 electron ஆகும், ஒரு electron கொடுத்து Na positive ஆகும். So that is what is an oxidation reaction. இனி copper எடுத்தால் அதுக்கு 2 electron it can give out and it can convert to Cu2 positive. ഇനി നോട്ട് നെസസറി ഓൾവേസ് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഓർ എലിമെൻ്റ് എടുക്കണം എന്ന്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് Fe2 പോസിറ്റീവ്, അതായത് അയൺ വന്ന് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്ത് Fe2 ആയിട്ടിരിക്കണം, അത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് അയോൺ. அந்த അയോണിനും ഫർദർ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗീവ് ഔട്ട് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ടു Fe3 പോസിറ്റീവ്. അതും വന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓക്സിഡേഷൻ. അതേമാതിരി Cl മൈനസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി എപ്പോഴുമേ വന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻ അയോൺ ഫോംഡ് എന്ന്. Cl മൈനസ് വന്ന് அதுக்கு இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் கிவ் அவுட் பண்ணி குளோரின் நியூட்ரல் மாலிக்யூல் ஆகுனதும் வந்து இட் இஸ் ஆக்சிடேஷன். ஆக்சிடேஷன் மீன்ஸ் இட்ஸ் ஒன்லி லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்.
in a reduction or gain of electron vanna it is gain of electron vanna reduction இதே மாதிரி திருப்பி அந்த சோடியம் ஒரு எலக்ட்ரான் accept பண்ணி சோடியம் மெட்டல் ஆகுன வந்து it is reduction Cu2 positive ஆனால it needs 2 electron அது convert ஆகி Cu ஆக neutral copper ஆக Fe3 positive னு 3 electron accept பண்ணி Fe ஆகாம் இல்ல 1 electron accept பண்ணி Fe2 positive it can happen அதே மாதிரி Cl னு ஒரு electron accept பண்ணிட்டு Cl minus all this process involves gain of electron அதுக்கு வந்து reduction னு சொல்லும் okay in redox reaction வந்து I told it's a combination of oxidation and reduction in a very important thing என்ன species oxidize ஆகுதோ அதுக்கு வந்து we call it as reducing agent or reductant that is very important so reducing agent வந்து not the one which undergoes reduction என்ன species oxidize ஆகுதோ அதுக்கு பேரு தான் reducing agent or reductant அதே மாதிரி என்ன species வந்து reduce ஆகுதோ அதுக்கு பேரு oxidizing agent or oxidant அது வந்து confuse ஆகாத you should remember reducing agent means அது வந்து undergoes oxidation agent means what helps இப்போ ஒரு எல்ஐசி ஏஜென்ட்னு சொல்லியால் அந்த ஆள் வந்து நம்மளை ஒரு எல்ஐசி பாலிசி எடுக்க ஹெல்ப் பண்ணின ஆள் ஸோ ரெடியூஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணினது வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அது ஒரு ஸ்பீஷஸ்னே ரெடியூஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணினேல ரிடக்ஷனு எலக்ட்ரான் நீட் வேணும் அந்த எலக்ட்ரான் சப்ளை பண்ணது இந்த ஏஜென்ட் ஆയിരിക്കും ஸோ it is the species which undergoes oxidation is what is known as reducing agent அதே மாதிரி a species which undergoes reduction is oxidizing agent or oxidant அப்போ ஒரு species வந்து oxidizing agent oxidation help பண்ணலேல what it should do இதுக்கு வந்து ஒரு electron accept பண்ணானல capability இருக்கணும் அது accept பண்ணும்போது தான் அது and other species release பண்ணும் so அதனால வந்து oxidizing agent is the one which undergoes reduction and reducing agent is the one which undergoes oxidation அது வந்து ரொம்ப important you have to be very careful in redox reaction oxidation reaction combine பண்ணி வருனது தான் we call it as reduction reaction oxidation reaction combined electrochemistry we will go with redox reaction why we go with redox reaction is அதுக்கு வந்து transfer நம்மளுக்கு வந்து what is the thing electrochemistry explanation வந்து branch of chemistry which deals with the relationship of electricity and chemical reaction அப்போ electricity வந்து flow of electrons so ஒரு chemical reaction நம்ம choose பண்ணும்போது அதில் flow of electrons அல்ல transfer of electrons is must when we take electrochemistry அதனால வந்து we normally deal with redox reactions reducing agent gives electron அது oxidize ஆகும் oxidizing agent accept electrons அது reduce ஆகும் okay so that is the reaction இனி இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்கு A is a reducing agent அதான் electron it is giving and அது oxidized ஆகும் so what is the process taking place is oxidation அங்கே பேர் வந்து reducing agent இனி அந்த விட்ட electron வந்து what it will do ஒரு oxidizing agent accept பண்ணி it will be converted to a reduced process இங்கே இந்த electron Aல release பண்ணி electron Bல வரும் so that is what is இனி அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தாலும் you can take zinc and copper ஒரு காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் உங்கள் ஒரு சிங்க் ரோடு போட்டால் வாட் யூ கேன் see is that அந்த சிங்க் வந்து டீகம்போஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு ரீசன் வந்து சிங்க் வந்து Zn2 பாசிட்டிவ் ஆகிட்டு கன்வெர்ட் ஆகும் எலக்ட்ரான் கிவ் அவுட் electrons வந்து காப்பர் சல்ஃபேட்டில் உள்ள Cu2 பாசிட்டிவ் அக்செப்ட் பண்ணி காப்பர் ஆகிட்டு கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகே ஸ்கூல் கிளாஸஸில் வந்து உங்களை வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ண சொல்லி இருக்கும் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் ஒரு அயன் நெயில் போட நார்மலி எல்லா ஸ்கூல்ஸிலும் இட் வில் பி செட் 9th standard or 10th standard அண்டு 1 week கழிஞ்சு பார்க்க சொல்லும் அப்போ வாட் ஹேப்பன் இஸ் அந்த நெயில் மேலே வந்து காப்பர் டெபாசிட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு ரீசன் வந்து காப்பர் சல்ஃபேட்டில் Cu2 பாசிட்டிவ் இருக்குது ஸோ அந்த Cu2 பாசிட்டிவை அயன் கொடுக்குன்னா எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணி காப்பர் ஆகிட்டு டெபாசிட் ஆகும்
அப்போ அந்த அயன் நெயில் வந்து டீகம்போஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. அதில் வந்து தட் வாட் வி கால் இட் இஸ் ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன். அது டீகம்போஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ தேட் ப்ராசஸ். அப்போ ஆக்சிடேஷனும் ரிடக்ஷனும் இட் ஷுட் ஹேப்பன் சைமல்டேனியஸ்லி. ஒரு ஸ்பீஷியஸ் எலக்ட்ரான் கிவ் அவுட் பண்ணும்போது அதர் ஸ்பீஷியஸ் அதை அக்செப்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும். ஸோ redox reaction is the combination of oxidation and reduction. Okay, in electrochemistry one, so we'll come back to our electrochemistry. Electrochemistry eduthaale it is a relationship between electricity and chemical reaction. So adile involve panna two types vara. One vandu production of electricity from a chemical reaction. ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் ஹேப்பன். அப்போ we can produce energy from that. அது வந்து இட் இஸ் எ ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸாக இருக்குது. நம்மள ஒரு ஹெல்ப்பும் பண்ண வேண்டாம். அதுக்கு தான் நான் காப்பர் சிங்க் ராட் எடுத்து காப்பர் சல்ஃபேட்டில் போட்டால் அங்கே ரியாக்ஷன் நடக்கும். அது வந்து செப்பரேட் ஆக்கி அந்த ரெண்டுமே சிங்கினையும் காப்பர்னையும் செப்பரேட் ஆக்கி இஃப் யூ ஆர் புட்டிங் ஒரு டிசைன் பண்ணி எடுத்தால் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸின்னு எனர்ஜி we can drive out for either lighting a torch or doing some other work. இதே மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டூயிங் ஏ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பை பாசிங் எலக்ட்ரிசிட்டி. இப்போ வாட்டர் எடுத்து அப்படியே வச்சாலே H2O2 ஆகிட்டு கன்வெர்ட் ஆகாது. பட் அதில் வந்து கரண்ட் பாஸ் பண்ணியால் அந்த H2O வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். அதுக்கு வந்து வி கால் இட் அஸ் ஹைட்ரோலிசிஸ். ஓகே, அது வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் அல்ல, நேச்சுரலி ஒக்கர் ஆகாது. நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வி ஹாவ் டு கிவ். எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே, இனி ഈ പ്രോസസ് பண்ணுന്ന ഡിവൈസ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസൈൻ பண்ணி ഒരു ഡിവൈസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് பண்ணுന്നതിന് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വി സിംപ്ലി കോൾ ഇറ്റ് എ സെൽ. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അവർ ബാറ്ററിയിൽ என்ன பண்ணும், we use to store some chemical. அது நமக்கு ஒர்க் ஒரு டார்ச் லைட் பண்ணும்போது அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பேட்டரிக்குள்ளே நடந்து வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் கரண்ட். அப்போ அந்த பேட்டரிக்குள்ளே நடക്കുന്ന கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து இட் இஸ் எ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். அதனால் வி ஹாவ் டு டிசைன் இன் சச் எ வே. அது டிசைன் பண்ணி அந்த ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் எனர்ஜி வி ஹாவ் டு டேக் அவுட். அந்த மாதிரி டிவைஸ்னு வி கால் இட் அஸ் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல். எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்லில் டூ டைப்ஸ் we can say. one வந்து galvanic cell or voltaic cell. That is what battery. In electrolytic cell, hydrolysis of water we call it electrolytic cell. என்ன difference னு வெச்சா galvanic cell வந்து electricity produce ஒரு chemical reaction electricity produce ஆகும். Electrolytic cell means we pass current for producing a chemical reaction. ஒரு chemical reaction current pass பண்ணி பண்ண வைக்கும்போது that is what is electrolytic cell. Okay, now electrochemical cellil നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാർട്സ് എടുത്താൽ ഇറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് ആൻഡ് ഗാൽവനിക് സെൽ. ബട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ടു തിങ്സ്, ഒന്ന് ഇലക്ട്രോഡ്, അത് മെറ്റാലിക് കോണ്ടാക്റ്റിന് വേണ്ടി 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് വേണം. അതേമാതിരി ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് is the one which conducts, that is electrolytic conductor. ഇനി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് താൻ ഓക്സിഡേഷനോ റിഡക്ഷനോ നടക്കുന്നത്. റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോഡിൽ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുതോ അതുക്ക് വന്ന് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് ആനോഡ്. ഇലക്ട്രോഡിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കുതോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കാത്തോഡ്. ദിസ് ഈസ് ദ basic one you have to be remembering throughout your life. adukku vandu best example aayittu we used to say and simplified one oxidation in anode, red cat, reduction in cat. That is the basic which you have to remember. And now if you go to very high fuel cells also, ആനോഡിൽ വന്ന് ഓൾവേസ് ഓക്സിഡേഷൻ, കാഥോഡിൽ വന്ന് ഓൾവേസ് റിഡക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ്. ഓക്കെ, ஸோ ஒரு இலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்லு மெயின்லி இலக்ட்ரோடும் எலக்ட்ரோலைட்டும் இருக்கும். ப்ராசஸ் நடக்குது ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். எங்கே ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ரிடக்ஷன் நடக்குதோ அந்த இலக்ட்ரோடிൻ്റെ പേര് வந்து we call it as cathode. எங்கே ஆக்சிடேஷன் நடக்குதோ அந்த எலக்ட்ரோட் வந்து what we call it as anode. So anox, red cat. Okay,
Now we'll go for electrolytic cell. Galvanic cell we'll see later. So electrolytic cell is a device which convert electrical energy to chemical energy. Electrical energy chemical energy ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് பண்ணுന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ പേര് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് സെൽ. അത് വന്ന് ഒരു നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് നാച്ചുറലായിട്ട് നടക്കാത്ത പ്രോസസ്സിനെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് பண்ணி we are making it to do. Best example വന്ന് electrolysis of sodium chloride solution. അതിൽ വന്ന് what are the things we need is ഒരു beaker we need to take the sodium chloride solution. അത് sodium chloride solution ആയിരിക്കും, otherwise molten fused melt ആയ NaCl also you can use it. അതിൽ we add 2 electrodes. അത് വന്ന് inert ആയിരിക്കണം, NaCl-ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ആകக்கூடாது, it should be inert. Platinum electrodes you can use. ഇനി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് பண்ண we need, അത് we can use a battery. So this is the setup. ഒരു ബീക്കറിൽ we take NaCl, inside that we used to dip to platinum inert electrode, அந்த electrodes ரெண்டுமே வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பேட்டரியுமாയിട്ട് கனெக்ட் பண்ணும். இனி ஒர்க்கிங் எடுத்தால் அந்த பேட்டரி நம்மளை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது ஒரு எலக்ட்ரோட் வந்து அந்த பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலும் ஒரு எலக்ட்ரோட் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும். ஸோ என்ன எலக்ட்ரோடு பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோ அது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அக்யூர் பண்ணும். அதே மாதிரி என்ன எலக்ட்ரோடு நெகட்டிவ் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோ அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் அக்யூர் பண்ணும். ഇനി NaCl വന്ന് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ അല്ലെ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ എടുത്താൽ യു ആർ വെരി ഫെമിലിയർ ഓർ യു നോ ദാറ്റ് അത് അപ്പടി ഇരിക്കാതെ അത് അയോൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും. സോ NaCl എന്നென்ன അയോൺ മീൻ വാട്ട് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും. എന്നென்ன അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും? സോഡിയം വന്ന് Na പോസിറ്റീവും Cl വന്ന് Cl നെഗറ്റീവും. ബിക്കോസ് സ്റ്റേബിൾ സോഡിയം Cl എടുത്താൽ stable electronic configuration NS2 NP6 chlorine attain பண்ணால் ஒரு electron வந்து it takes from sodium. സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് NS2 NP6 stable configuration വരും. സോ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി it will undergo ionization. ഇപ്പം രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിൽ രണ്ട് ചാർജ്, ഒന്നിൽ നെഗറ്റീവും ഒന്നിൽ പോസിറ്റീവും. അപ്പോൾ അയോൺസ് അങ്ങ് ഇരുന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് മൂവ് ആകും. നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രിലോട്ട് പോസിറ്റീവ് അയോൺ മൂവ് ആകും. സോ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ വന്ന് Na പോസിറ്റീവ്. ഇനി പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ സൈഡിലോട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി മൂവിങ്. സോ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ Cl മൈനസ്. അത് പടത്തിൽ பார்த்தாൽ യു ക്യാൻ സി. സോ വാട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്, അതിലോട്ട് Cl മൈനസ് മൂവ് ആയി അങ്ങ് അക്യൂമുലേറ്റ് ആകും. അതേമാതിരി Na വന്ന് പോസിറ്റീവ്, അത് വന്ന് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് பண்ணி ഇലക്ട്രോഡിനെ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് അറൗണ്ട് ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോഡ്. ഇനി വാട്ട് ഹാപ്പൻ? Cl അങ്ങ് അക്യൂമുലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ Cl വിൽ ഗിവ് ഔട്ട്, അതുകൊള്ള ആ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോഡ് it will give out to the electrode. அந்த platinum electrode கொடுத்து that will convert to Cl. அங்கே வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கு Cl bubbles அந்த. ஓகே, ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எலக்ட்ரான் கொடுக்கிற ப்ராசஸ் வந்து ஆக்சிடேஷன். ஸோ Cl அங்கே ஆக்சிடைஸ் ஆகும். ആ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് അങ്ങ് அந்த ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിருக்கு. ഇங்கே എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ മൂവ് ആയി ബാറ്ററിയിലൂടെ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ദ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ. நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் பக்கத்தில் Na பாசிட்டிவ் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த Na பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணும்? அந்த வந்த எலக்ட்ரோட் இட் வில் அக்செப்ட் இட் அண்ட் கன்வெர்ட் டு சோடியம். அப்போ வாட் ஹேப்பன்? ஒரு குளோரைட் ആ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്ത് ഇங்கே வந்து സോഡിയം അത് അക്സെപ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോറൈഡ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഇലക്ട്രോഡ്. അഗെയിൻ അത് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ ഇലക്ട്രോൺ. ആ ഇലക്ട്രോഡ് இப்படியே வந்து இங்கே வரும், സോഡിയം അക്സെപ്റ്റ് ആകും. ஸோ அப்படி வரும்போது ഒരു ഫുൾ സർക്യൂട്ട് ഫോം ആകും. എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് വയറിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ മൂവ്. ഇங்கே എന്നെ ഡൗണിൽ பார்த்தாൽ Clലും സോഡിയവും മൂവ് ആയി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഫോം ആകും. ஸோ அப்படி கரண்ட் கண்டக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆ கண்டக்ஷனுடைய பேர் தான் எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்ஷன். இனி ஆ ஃபுல் செட்டப் வி கால் இட் அஸ் எலக்ட்ரோலிசிஸ். ஆ ப்ராசஸ் வந்து ஃபுல் செட்டப்பிന് வந்து வி கால் இட் அஸ் எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல். இனி
that process in one what we call it as electrolysis. Okay, ungalku understand panni I am thinking or beaker we take molten salt 2 electrodes அது battery மாயிட்டு connect பண்ணும் என்ன electrode positive terminal battery connect பண்ணுது that acquires a positive charge இனி என்ன electrode negative terminal connect பண்ணு அது acquires a negative charge. So அந்த electrode ரெண்டுமே வந்து get charge ஒன்று positive ஒன்று negative. In a molten state there is ions. So what happened is these electrodes attract oppositely charged ions towards it. So negative electrode Na positive in attract pannum, whereas the positive electrode attracts Cl minus, that is negative electron. Negative Cl minus one it will come there, it will gives the extra electron, electron the external circuit looda negatively charged electron pakkathil varum. Appo sodium accept pannita that will be Na positive accept panni Na agum. So inga paathalu what happened, Cl minus electron kodukunu, that is oxidation, Na positive accept pannuna reduction. Namukku theriyum Na electrode lo oxidation nadakanam, yeah, anode. So which is the anode? Positively charged electrode is anode. Na electrode la reduction nadakanam, red cat, so cathode. So negatively charged electrode is cathode. So anode attracts Cl minus, it takes the electron, that electron will flow through the external circuit, come to the cathode where Na positive accept that electrode and undergoes reduction. Okay, and the process வந்து electrolytic conduction சொல்லும். Whole setup வந்து electrolytic cell sorry, the conduction method is electrolytic conduction, process வந்து electrolysis, whole setup வந்து we call it as electrolytic cell. இந்த ஸ்லைடில் வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு. இப்போ வாட் ஐ டோல் அதுதான், battery switch on பண்ணும்போது electric current pass through two electrodes connected to the negative of battery acquire negative charge and other acquire positive charge. Each electrode attracts ions of opposite charge towards it. So chloride ion move towards positive electrode and transfers an electron to that electrode and gets oxidized. See the expression Cl minus converting to Cl plus 1 electron, that is oxidation. So remember oxidation enga nadakkum, anodes. So positively charged electrode is anode. Now the electron gained from the chloride ion flows through the external circuit and deposited at the negative charge acquired electrode. And the sodium ions move towards this negative electrode, it accepts this electron and gets reduced. Na positive plus 1 electron converting to sodium. So remember red cat, reduction enga nadakkum, cathode. So negatively charged electrode is cathode. Then each time a negative ion get oxidized at the anode, another chloride ion move towards the electrode. Similarly each time one sodium gets reduced, another sodium ion move towards the cathode. So the process is continuing and the overall effect is a redox reaction which is 2Na positive plus Cl minus giving 2Na plus Cl2. So cathode in the sodium deposit agum, Cl2 gas side. That is only in the diagram what it is shown is anode in the bubbles of chlorine. Sodium வந்து அங்கே deposit ஆகும். Okay. Then the redox reactions result in migration of ions towards the electrode and flow of electrons through the external circuit. Flow of ions through the solution வந்து electrolytic conduction. Process of molten NaCl decomposing to chlorine and sodium is electrolysis. Whole setup is called electrolytic cell. இப்போ உங்கள் வந்து electrolytic cellனு வைக்கும்போது what are the things should come to mind is ஒரு non spontaneous chemical change-னை force பண்ணி we are making it to do. And the force பண்ணுன energy வந்து what it is electric energy. A non-spontaneous chemical change is forced to occur by an electric voltage applied across a pair of electrodes dipped in the electrolyte. Then what is a chemical change? It's a redox reaction. A device which convert electrical energy to chemical energy we can say.
what we can say, these are the points you should remember. Chemical change redox reaction, electrical energy chemical energy ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് பண்ணுന്ന ഡിവൈസ് தான் electrochemistry. அது நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் தான். നമ്മൾ கரண்ட் பாஸ் பண்ணியால் தான் அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸிൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഡെൽറ്റா ജി, ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ്. ഇനി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ, സൈൻ ഓഫ് ആനോഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, sign of cathode is negative. This is the case in electrolytic cell. Okay, so these point you have to remember. Galvanic cell or next topic we'll see in the next class. Hope you have understood it. Okay, understand the basics thoroughly. It will be very useful for you in your further studies. Thank you.